Hello friends, today we are taking the new theorem, that is perpendicular angle bisector theorem. In last video we had studied the perpendicular bisector theorem. In that perpendicular bisector theorem there are two parts. Those two parts are nothing but first one is the theorem and second is a converse. But instead of this theorem and converse of it, the theorem is given into two parts, that is part 1 and part 2. Similarly, the angle bisector theorem is also given into two parts, that is part 1 and this one another is part 2. At first, we discuss the part first of the angle bisector theorem. So, what is the statement of this theorem? The statement is every point on the angle on bisector of an angle is equidistant from the sides of angle. Okay? What is the statement? Every point on a bisector of an angle is equidistant from the sides of the angle. Okay? Means what? It is given that this ray QS is a bisector of the angle PQR and a point A is on the angle bisector. Then we have to prove that A is at equidistant from the sides of the angle, that is angle PQR. So, the distance of angle A from C and distance of point A from C, that is equal, means we have to prove AC equals to AB. So, what is given? Ray QS is the bisector of an angle PQR. Suppose A is any point on the angle bisector, and friends, we are going to prove the distance, means we have to take the perpendicular from point A to the side QR and also side PQ. Means we have to say that AB is perpendicular to ray QP and AC is perpendicular to ray QR. Okay? And we have to prove the distance of A from QR and PQ are equals, means segment AB is congruent to segment AC. This is our to prove. Okay friends? Now, when we see this figure, there are two triangles, triangle ABQ and another triangle, that is, this is suppose first triangle and this is second triangle, that is triangle ACQ. Okay? When we see these two triangles, this side AQ is common, QA congruent, QA common side. Similarly, AC is perpendicular to QR and AB is perpendicular to QP. Then what happens? This angle B and angle C are each of 90, means they are congruent. Angle ABQ is congruent to angle ACQ, each of 90. So they are congruent. And here QS or QA is a bisector of this angle PQR, means this one angle is congruent to this one. So we can say that angle AQB is congruent to angle AQC, AQB congruent AQC. Here, because QA is a bisector of angle PQR. When we see this side angle,
means triangle ABQ is congruent to triangle ACQ by SAA test. Friends, if two triangles are congruent, then their corresponding sides are congruent, means AB is congruent to AC, that is corresponding sides of congruent triangles. And friends, this is our to prove. In this way, this part first get proved. मित्रांनो, कोण दुभाजकाचा प्रमेय हे दोन भागांमध्ये दिलेला आहे. त्यातला पहिला जो काही भाग आहे त्याचं विधान असं आहे, कोण दुभाजकावरील प्रत्येक बिंदू कोण दुभाजकावरील प्रत्येक बिंदू हा त्या कोणांच्या बाजूंपासून समदूर असतो. म्हणजेच मित्रांनो, जर आपण QS हा कोण PQR चा जर कोण दुभाजक घेतला आणि त्याच्यावरचा कोणताही A हा एक बिंदू जर घेतला, तर A हा बाजू QR आणि बाजू QP पासून समदूर आहे हे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. म्हणून मित्रांनो, आपला पक्ष होईल किरण QS हा कोण PQR चा दुभाजक असून A हा QS वरील कोणताही एक बिंदू आहे, AC लंब QR आणि AB लंब QP. कारण आपण अंतर घेतो आहोत म्हणून अंतर हे काय असं असतं, लंबांतर असतं. म्हणून AB लंब बाजू QP आणि AC लंब बाजू QR आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. म्हणजे आपलं साध्य आहे AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC. रेख AB हा रेख AC सोबत एकरूप आहे. मित्रांनो, जर आपण ही आकृती बघितली तर या ठिकाणी दोन त्रिकोण दिसतात. पहिला होतो त्रिकोण ABQ आणि दुसरा होतो त्रिकोण ACQ, म्हणजे हा त्रिकोण. या दोन त्रिकोणांमध्ये QA ही बाजू कशी आहे, सामायिक आहे. त्यानंतर कोण ABQ आणि ACQ कसे आहेत, काटकोन आहेत, म्हणून ते एकरूप झालेत. त्यानंतर आपण म्हटलो की QS हा कोण PQR चा दुभाजक आहे, म्हणून हे दोन कोण हा आणि हा कोण हे एकरूप होतील. म्हणजे कोण AQB एकरूप कोण AQC. आता जर बघितलं तर बाजू कोण कोण म्हणजे बा को को या कसोटीनुसार त्रिकोण ABQ आणि त्रिकोण ACQ कसे झालेत, एकरूप झालेत. जर दोन त्रिकोण एकरूप झाले तर त्यांच्या संगत बाजू, पहिल्याची आपण जर घेतली AB तर दुसऱ्याची येईल AC, या संगत बाजू कशा असतील, एकरूप असतील. आणि हेच आपलं साध्य आहे, ते या ठिकाणी सिद्ध झालं. त्यानंतर आपण वळूया भाग 2 कडे. भाग 2 म्हणजेच काय आहे, त्याचा व्यत्यास आहे. थोडक्यात म्हणजेच व्यत्यास म्हणजेच काय की या मूळच्या प्रमेयामध्ये जो पक्ष आहे तो त्याच्या व्यत्यासामध्ये होतो साध्य, आणि जो साध्य आहे तो होतो पक्ष. सो जस्ट लिसन द स्टेटमेंट ऑफ दिस पार्ट 2. एनी पॉइंट equidistant from the sides of the angle is lie on the bisector of the angle. Any point in the interior of angle is equidistant from the sides of angle, then it lies on the bisector of the angle. Means here it is given that point A is at equidistance from side QR and side QP. Okay, so what is given? Point A is any point in the interior of angle PQR. A is any point in the interior of angle PQR. AC perpendicular to QR. AB is perpendicular to PQ, that is the distance, hence it is perpendicular. Okay, and A is at equidistance from QR and QP, hence AC equals to AB. It is also given. Now to prove means this QA, ray QA is a bisector of this angle PQR. Means what? That is, we have to prove that angle
BQA is congruent to angle CQA. Only we have to prove this. Okay friends. Now similarly, when we see this, there are also two triangles ABQ and ACQ. Hence in triangle ABQ and in triangle ACQ, AB perpendicular to QR means angle ABQ and angle ACQ both are 90 degree, hence they are congruent. Okay. Now QA is a common side. This QA is a common side, that is hypotenuse, because this is right angle, this is also right angle, so this is common hypotenuse. Hence hypotenuse AQ congruent hypotenuse AQ, that is the common side. Okay. Now side AB congruent side AC. Why? It is given. It is given because A is at equidistance. Okay. Now these two triangles are right angle triangle. Their hypotenuse and other sides are congruent. Hence these two triangles are congruent by the hypotenuse side test. Hypotenuse in the two right angle triangles, if hypotenuse and corresponding one pair of the corresponding side is congruent, then both the triangles are congruent by the hypotenuse side test. Hence we can say that triangle ABQ, when this is first triangle, and ACQ is the second triangle, both are the congruent by the hypotenuse side test. If two triangles are congruent, then their corresponding angles, this one angle and this one angle, angle BQA is congruent to CQA, corresponding angles of congruent triangles. If two angles are congruent and those are in the interior of this PQR, hence the ray QA is nothing but the bisector of angle PQR, and this is our to prove. Okay, it get proved. Now friends, come to the point again in Marathi. कोन दुभाजकाचं प्रमेय याचा भाग 2 हा आपण बघतो आहोत. याचं विधान असं आहे, कोणाच्या अंतर्भागात असणारा बिंदू जर कोणाच्या बाजूंपासून समदूर असेल तर तो त्या कोणाच्या दुभाजकावर असतो. म्हणजेच आपण या ठिकाणी ए हा कोणताही एक बिंदू घेतला जो कोण PQR च्या अंतर्भागात असून PQR च्या बाजूंपासून समदूर आहे, म्हणजेच AB आणि AC हे अंतर समान दिलेलं आहे आणि आपल्याला सिद्ध करायचं आहे की QA हा दुसरा काही नसून तो कोण PQR चा दुभाजक आहे हे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. म्हणून मित्रांनो आपण AB लंब PQ आणि AC लंब QR, कारण अंतर आहे म्हणून ते लंब असणार आहे. म्हणून सध्या काय आहे आपलं, किरण QA हा कोण PQR चा दुभाजक आहे. म्हणजेच आपल्याला सिद्ध करायचं आहे हा कोण आणि हा कोण कसे आहेत, एकरूप आहेत. म्हणजेच थोडक्यात कोण BQA एकरूप कोण CQA एवढं आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. मागच्या प्रमाणाप्रमाणेच दोन त्रिकोण आपल्याला या ठिकाणी मित्रांनो दिसत आहेत. पहिला आहे ABQ आणि दुसरा आहे ACQ. आता कोण ABQ आणि कोण ACQ हे कसे आहेत, काटकोन आहेत. का? कारण AB लंब PQ आणि AC लंब QR, म्हणून कोण ABQ हा कोण आणि ACQ म्हणजे हा कोण काटकोन आहेत. म्हणजेच त्रिकोण ABQ आणि ACQ हे दोन्ही काटकोन त्रिकोण आहेत. म्हणून कर्ण QA एकरूप कर्ण QA सामायिक बाजू आहे म्हणून कर्ण कसे झालेत, एकरूप झाले. त्यानंतर आपल्याला दिलेला आहे मित्रांनो AB एकरूप AC पक्षामध्ये दिलेला आहे, कारण A हा समदूर असल्यामुळे AB एकरूप AC
हे सुद्धा आपल्याला काय पक्ष आहे. आता जर दोन काटकोन त्रिकोणाचे कर्ण आणि संगत बाजूंची एक जोडी एकरूप असेल तर ते दोन त्रिकोण कर्ण भुजा कसोटीनुसार एकरूप होतात. म्हणून आपण म्हणू मित्रांनो त्रिकोण ABQ एकरूप त्रिकोण ACQ, त्याला कारण आहे कर्ण भुजा कसोटी. जर दोन त्रिकोण मित्रांनो एकरूप असतील तर त्यांचे संगत कोण एकरूप असतात. म्हणून मी पहिल्या त्रिकोणाचा कोण घेतला AQB किंवा BQA, दुसऱ्या त्रिकोणाचा होईल CQA. एकरूप आहेत कारण एकरूप त्रिकोणांचे संगत कोण एकरूप असतात. जर हे दोन कोण एकरूप असतील तर हा QA काय होईल, कोण PQR चा कोण दुभाजक. म्हणून किरण QA हा PQR चा दुभाजक आहे हे सिद्ध झालं. अशा पद्धतीने आपण कोण दुभाजकाचं प्रमेय भाग 1 आणि भाग 2 बघितलेले आहेत. या ठिकाणी आपण थांबतो आहोत. धन्यवाद.